Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM21:9 und ihr habt so unglaublich viel verpasst und ich meine wirklich, dass wir haben 70% der Zeit nur Cutscene, wenn nicht sogar mehr. Deswegen empfehle ich euch von vornherein hier oben rechts auf das I-Symbol zu klicken beim YouTube-Player. Da kommt nicht auf die Playlist zu Let's Play Genshin Impact und könnt bis zum letzten Probelauf zurückscrollen, denn an dieser Episode kam endlich Version 4.0 raus. Hat mich überrascht, denn eigentlich sollte 3.9 noch vorauskommen, aber naja gut, dann ist es halt so. Wir konnten dann unter anderem Linné und Linette testen. Linette haben wir sogar bekommen umsonst, aber bei Linné, boah, schaut euch mal den Schaden an, den er verursacht hat. Das ist wirklich unmenschlich. Ich meine, Level 80, Level 8 Talente, C0, Artefakten, so ist okay gewesen auf jeden Fall bei ihm. Und dann, what the hell, was der für einen Schaden macht. Das war schon wirklich für jenseits halt gut und böse. Und naja, ich will halt nicht zu viel spoilern. So, mit der Folge danach haben wir dann Fontaine endlich betreten können, zumindest einer der Außenposten. Und musste auch sagen, die Cutscene war mir ein bisschen zu lang. Also die Folge ist 45 Minuten lang oder so in den Dreh, einfach weil die Cutscene über 40 Minuten lang war und ja, man hätte die Informationen, die wir gewonnen haben, vielleicht ein bisschen kürzen, denn wir haben dort Linné und Linette dann offiziell in-game getroffen erstmalig. Linné hat uns sogar geholfen, als dann der Hydro-Arken zu Vorschein kam und es war eine Art Show. Also, naja, schaut euch das selber in Ruhe an. Dann hatten wir Linné ein bisschen geholfen, eine Diebin versucht zu erwischen, leider konnten wir sie nicht fangen, sind dann mit dem Aquabus zum Zentrum von Fontaine gereist und haben auf dem Weg sogar Charlotte getroffen. Eine alte Bekanntin aus den Events von Mondstadt damals, auch in der Playlist verlinkt und ja, sind dann beim Hof von Fontaine angekommen. Dort sollten wir dann für Linné sein Haus besuchen, die Sachen, die wir vor ihm ja unterstützend besorgt hatten, halt wegbringen und sind dann mit dem Aquabus zum Opera Epiclès gereist. Sorry, Französisch hatte ich nicht. Und hatten dann seine Zaubershow angeschaut. Doch dieser endete mit einem Plot-Twist. Es ist ein Unfall oder sogar ein Mordverdacht im Raum gewesen. Also war nicht so optimal für ihn gewesen. Dann hatten wir Navi getroffen und mit der sind wir auch gerade unterwegs im Augenblick. Und wir hatten mit ihr zusammen sozusagen versucht, diese Situation zu rekonstruieren und Beweise zu sammeln, denn es war halt der Verdacht, dass Linné sozusagen mutwillig einen Mord begangen hatte und das gilt zu klären. Deswegen war vor 2 oder 3 Episoden dann die Gerichtsverhandlung hier drin gewesen, die übrigens auch eine Oper, also die Gerichtsverhandlung selbst findet auch als Oper in der Opera sozusagen statt und man muss da sagen, die Folge war über 70 Minuten lang, einfach weil nur sehr viel Dialog ist. Aber das Wichtige dabei ist, die Diebin war wieder hier eine Kernperson gewesen, die wir vorher getroffen hatten. Und wir haben etwas über eine Flüssigkeit erfahren, die Menschen auflösen kann, wenn sie Bewohner von Fontaine sind. Also wirklich auch Kernelemente, die für die Story relevant sind. Denn als das alles zu Ende ist, hat uns Navi, auch vor 2 Folgen ungefähr, uns zum Essen eingeladen, haben gegessen, sind wieder zurück zum Brunnen gekehrt, hatten da was gemacht und hatten dort schon mal eine Stimme gehört, die wir dann nochmal gehört hatten und wurden dann bewusstlos. Gut, man muss sagen, man sagt, wir wurden bewusstlos, weil wir scheinbar dieses Wasser zum Auflösen von Menschen getrunken hatten, aber da wir nicht aus Fontaine stammen, hat es nicht richtig funktioniert. So, als wir dann aufwachten, kam hier gerade ein kleiner Krieg sozusagen, so ein richtig großer Kampf und so weiter. Aber das zu erklären ist auch ein bisschen schwierig, umfangreich und so weiter. Deswegen schaut euch die Folge auch lieber in Ruhe an. Und in der letzten Episode waren wir im Untergrund von Fontaine unterwegs. Deswegen gibt es ja auch eine neue Taste dafür. So sieht das halt aus. Na gut, das sieht so aus, als wäre es genauso groß, aber es ist wirklich ganz tief unter der Erde. Und haben sozusagen eine der Basen der oder der Organisation von Navi halt gesehen und ja, haben auch etwas über ihr Vater erfahren, was nicht so schön war. Und jetzt sind wir deswegen vor dem Büro des obersten Richters, den wir bereits kennen, den wir mit meinem Opa auch bereits kennengelernt hatten und wollen Akteneinsicht einfordern. So, da sehe ich schon die ganze Zeit was funkeln. Aber ihr merkt schon, sehr viel konzentrierte Story. Also wirklich, wenn ihr euch wundert, warum die Folgen so lang sind, das sind tatsächlich die Dialoge, die so lang sind. Aber so viele Informationen bis auf ganz am Anfang. Es ist wirklich schwer zusammenzufassen. Please come in. Voila. Oha, Alter, so weit hinten. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Sorry to barge in, Monsieur Neuvillete. We only like to get in because we didn't know any other way. It's all right.
Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vacher. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Who knew that Neuvillete would be so easy to talk to? Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vacher has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Ja, der Punkt ist, diese Stimme, die wir beim Brunnen gehört hatten, hatte nach diesem Namen gerufen. Und als wir sozusagen damit kommunizieren konnten, hieß es, dass diese Person sie, naja, im Wasser auflösend gesehen hatte. Deswegen tatverdächtig. Aber wenn er auch nichts weiß, das ist ziemlich... Ich weiß nicht, ob man den vertrauen soll. Ganz ehrlich, ich habe so eine Mischung. Entweder ist er wirklich ehrlich und hat gar keine Ahnung, weil der Name nirgendwo so vorkommt, im Sinne von als Deckname. Oder es ist vielleicht doch irgendjemand, den er kennt und den er schützen möchte. Aber naja, da können wir wohl jetzt erstmal nichts machen. Aber war jetzt alles umsonst? Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillete. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callas, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillete? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. Erwischt. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. Navia, are you okay? I'm fine. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining.
Ja, deswegen sollte die Playlist anschauen, weil dort wird auch schon sowas impliziert mit den Regen. Es wurde auch ein bisschen aufgeklärt mit den Gerichtsverhandlungen, was das mit dem Regen auf sich hat. Und ich meine, Fontaine, Wasser und so weiter, ne? Aber es ist doch ein bisschen tiefgründiger auf jeden Fall. Das ist nicht einfach so ein Zufall halt, ne? What is it? Did you think of something? Der Fall deines Vaters. Hat er drinnen oder draußen stattgefunden? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Damals fehlte euch aber eine entscheidende Information. Oh? Wait. You don't mean... Die Tatsache, dass sich Menschen in Wasser verwandeln können. Ja. So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Lass uns keine Zeit mehr verlieren und geh du voraus, ich komme dann nach. Ja, direkt das erste, ne? Great, let's go then. The sun is out. Our work's done for the day. Warte. Wo sind wir denn gelandet? Holy shit. Hätte ich vielleicht doch nicht auf Ja klicken sollen, oder? Ach so, da ist Fontaine. Wartet mal. Ach, da sind wir. Okay, weil hier sind wir ja vorbeigeschwommen mit dem Boot, aber okay. Ja, aber ihr habt gemerkt, wieder der Regen wurde angesprochen, falls ihr halt schon ein paar Folgen gesehen habt oder euch das Let's Play sowieso bekannt vorkommt oder so. Es ist wirklich so viel geballt an Informationen im Vergleich zu Sumeru und Inazuma. Kann man nicht vergleichen, ehrlich gesagt. Achso, das waren die Vögel, die diese komische Geräusche machen. Aber ich sehe hier einen Dingskulus, Aquakulus. Was ist das denn? Achso, warte, in die Richtung. Hier hoch. Wartet mal. Hä? Nein, da weiter unten. Dann gibt es hier noch ein Höhlensystem. Aussichtspunkt sehe ich gerade. Ah, schaut euch das an. Wieder diese Dinger. Plopp. Ach, da oben. Ne, Moment mal. Ah, das ist da. Ah, den will ich auf jeden Fall schnappen. Das ist auch einer der Prioritäten, die wir machen. Auf jeden Fall neben den Arkenaufträgen auf jeden Fall die Aquakulusse sammeln. Die Truhen wollte ich zwar ein bisschen progressiver sammeln. Ah, aber es lohnt es sich nicht zu erkunden, wie gesagt. Also man muss wirklich einen Arkenauftrag zuerst machen, damit man alles hat. Man erfährt ja auch durch diese Arkenaufträge oder durch bestimmte Missionen, Situationen halt auch, worauf man achten muss und so weiter. Also, da hinten ist ein Grab. Hier. Okay, lasst mich hier klettern. Die war irgendwie merkwürdig stuck gewesen. Also wirklich hätte schlimm enden können. So. Schwierig, ne? Ja, komm, nehmen wir deine Lanze. Zack. Zack. Direkt gleiten. So. So. Das hier. So, Sexy Walk Mode aktiviert. Zack. Und runter mit uns. Ich dachte, das führt uns vielleicht nach oben, so komplett dahin, aber naja gut. Ihr habt es ja selbst gesehen. Dann den Teleport aktivieren. Boah, ist das ein Schiff? Krass. Also, das sieht wirklich interessant aus. Ach, da unten ist auch nochmal so ein Dings. Tatsächlich ist da irgendetwas. Nee, das ist... Was ist das, ein Grammophon? Oh. Wartet mal. Ja, okay. Whoa, what a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this.
Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum es dir gefällt. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. Das ist schon krass und ich finde lustig, dass wir auch auf das Schiff reagiert haben. Eine Sache möchte ich kurz checken. Genau, wir haben ja diese Untergrundkarte gerade offen. In Inazuma gibt es das hier nicht, ne? Ob sie das noch irgendwie mit der Zeit einführen? Weil ich weiß, es gibt ja den einen oder anderen Teleporter, der im Untergrund ist oder in so einem Höhlensystem ist oder so. Aber wie hier zum Beispiel, oder die Wüste hatten wir auch noch nichts, ne? Weil in der Wüste ist halt, das geht wirklich von hier diese Ruine bis hier unten komplett durch. Das ist alles miteinander verbunden. Das ist schon heftig. Aber gut, vielleicht müssen wir nochmal dorthin oder so. Die Karte konnten wir nur auf 2 Ebenen umschalten. Wahrscheinlich können wir dann noch mehr machen, wenn wir weiter in der Story sind. Deswegen, wie gesagt, erkunden lohnt sich vorher nicht. Wo ist das Aquaculus? Direkt unter der Brücke mit Sicherheit, oder? Da, boah, die sind so schwer zu finden, ne? Oder zu sehen. Ach, hier ist wieder so ein komisches Ding. Das haben wir in der letzten Episode, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ah, nee, doch nicht. Ach, Mist. Das war so eine Reflexion gewesen. Ach, Mist. Steuerung links. Hey! Geil. Okay, man schwimmt in die Richtung, wo man... Ah, okay. Cool. Wie cool, definitiv. Kann ich Charakter wechseln? Tatsächlich. Okay, was mit Noel? Die mit der Ritterrüstung? Ah, okay, warte. Leer ist hoch. Ah, okay. Das ist unser erster Tauchgang hier. Das ist auch der Verdacht, warum es bei 3.6 Update das mit den Paris gab. Dass man das auch dreidimensional im Raum bewegen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil das gab es bei Genshin Impact vorher nicht. Ja, komm schon, lass mich hier hoch. Schön durchnässt. Was gut passen würde, wäre Mona. Ich hatte mal nämlich, das kann ich euch zeigen, mal ich weiß nicht, ob das ein Mod war, ich glaube, das war ein Ladebug gewesen, dass die Strümpfe von Mona nicht geladen hatten. Und ich meine, es sieht ein bisschen aus wie so ein Badeoutfit, wenn man so möchte. Zwar ein bisschen edler, aber ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Und deswegen warten wir so ein bisschen, das habe ich auch mal unter einen Social Media TikTok-Post mal, TikTok sage ich, im Social Media Post von irgendeinem TikToker, YouTuber, wie auch immer mal gepostet, so, dass man nicht viel machen müsste, um einen Badeanzug-Skin zu machen. Oder wenn man so kleine Details abändert oder so, wenn ihr wisst, was ich meine. Also... wer weiß. Vielleicht gibt es dann bereits schon Skins, wenn diese Episode released worden ist. Wie gesagt, ich muss aus diversen Umständen ja leider diesen Release ja immer ein bisschen verzögert machen. Um nicht zu sagen 2 Jahre oder so. Aber naja, gut, so ist das halt leider. Vor allem, wenn man 1000 Folgen hat. Also anders geht's wohl nicht. Hier hin, komm. Achso, hier ist ein Weg, der nach oben führt. So. Alter, erstmal hin und her und hin und her. Ich hoffe, es ist ein Teleporter da. Bestimmt nicht der Fall zu sein, ne? Ja gut, dann ist das halt so. Melus, we're back! Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Melus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Könnte hinter all dem ein und dieselbe Person stecken? Could you tell us a bit more about what happened before?
Yeah, of course. Many years ago, something called Sinth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that Sinth is created using water from the primordial sea. If you drink Sinth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to Sinth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Also ich hatte vor ein paar Folgen schon einen Verdacht geäußert, dass es vielleicht eine Person sein könnte, die irgendwie Formwandler sein könnte. Dass es halt heute ein Typ 5 Minuten später mit dem Wasser sich dematerialisieren kann, sich verwandelt und dann eine komplett andere Person darstellen könnte. Eine Frau, wie auch immer, so wirklich halt, dass es so sehr surreal ist. Oder irgendwie sowas, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dieses Wasser, was Menschen auflöst, ist zwar scheinbar unumkehrbar, soweit wir das beurteilen können, aber ja, ich weiß nicht. Also ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu denkt, aber trotzdem, also ich weiß nicht. Also jedenfalls könnte sie der Person gehören, die aufgelöst wurde. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. Ja, also fast so wie bei diesen Gerichtsverhandlungen mit Lynette oder Linet. Jedenfalls, es ist nicht auszuschließen, dass die beiden einen Streit hatten, aber es könnte sich genauso eine dritte Person eingemischt haben. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back
and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Sinth is still here. Callas the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Maloose? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Sinth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live, and the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict, but once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Sinth and the disappeared victims. Right, so nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Wollte dir die Wahl lassen. Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Maloose, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where Sinth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy,
you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Huh. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Sinth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Maloose. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Maloose. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the Sinth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. Was ist dieses Confrérie? It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the Sinth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Maloose. You've provided us with a lot of great information. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death.
After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. Tja, du kannst auf mich zählen. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. Protokoll von Callas Fall. In einer regnerischen Nacht vor 3 Jahren hörten alle Anwesenden des Banketts 2 Schüsse von außerhalb des Anwesens. Als sie am Ort des Geschehens ankamen, hielt Callas eine Waffe in der Hand und Jacques lag erschossen auf dem Boden. Den damaligen Ermittlungsergebnissen zufolge war eine Flucht für andere nach Begehung des Verbrechens unmöglich, weshalb Callas in diesem Fall als Mörder identifiziert wurde. Yay. Okay, gibt es wieder Neues? Warte, wo ist das markiert? Warte mal. Boah, das ist immer so unübersichtlich. Man hat das rechts markiert und man sucht und ja gut, das ist nach Wertigkeit sortiert, sehe ich gerade. Hier. Protokoll aktualisiert, Opernhaus, Tauschdicht, Ach so, okay, das heißt, es gibt jetzt scheinbar öfters solche Spielmechaniken, wo man mit Detektiv Paimen unterwegs ist und die Fälle versucht aufzuklären. Aber was ist das hier? Göttliches Augen des Grafen. Okay, das hatte ich einleitend in der letzten Episode, ja, in dieser Episode weiß ich nicht, ob ich das erzählt hatte. Aber gut. Ich würde aber sagen, es würde sich richtig gut anbieten, dass wir einen Cut machen, weil das wird wieder was Längeres. Ich wollte nur mal gucken, weil es... Alter, auf der Karte wird ja was eingeblendet, wie ihr sehen könnt. Jetzt ist die Frage, über uns, unter uns? Ja, über uns, natürlich. Wo sollte es denn auch sonst sein? Gut, dann würde ich mal sagen, gut, machen wir einen Cut. Wie es weitergeht, wie der Fall ist, die ganzen Untersuchungen und all diese Hinweise, die wir sammeln werden, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Oh, kann ich nicht anders stehen? So. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked es, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.